All right. Still, I'm not able to see Darshini, Saravanan, and Kalai Selvan. Turn on your videos. Sir, one second, sir. I actually went out, sir. Just setting up, sir. One second. Okay. Okay. All right. What did we see last class? Reactions. Chemical kinetics. Okay. Chemical kinetics la என்னெல்லாம் படிச்சீங்க? Rate law பார்த்தீங்க. Okay. One by one from the beginning. I need it in order, not as you like. You should come early, get the notebook. If you ask me for notebook, where it is, ask your friends where did they take. How do I know, man? Did I collect it? Tell me. Kinetics la starting enna paathom? What is the difference between average rate and instantaneous rate paathom? Right? We saw the graph also. Apro? What is rate you're saying? Okay. Rate, I mean, rate or definition paathom. Apro? Factors affecting rate. Then we came to what is a rate law. Correct? Yes. Okay then. Yes, right? Why? Okay. So next, what should be done if you're not there in the class? You watched it, right? No, when you will. You will not, you should have watched and come. அப்புறம் எப்படி உனக்கு கோரிலேஷன் இருக்கும்? நான் இப்போ சொல்லித்தரது எப்படி உனக்கு கோரிலேட் பண்ண முடியும்? கரெக்டு தானே? லாஸ்ட் ஃப்ரைடே நான் கிளாஸ் எடுத்தேன். You had time till next Friday. Without seeing that, now if you're sitting in between, I don't know how you will be able to understand. I have told you all several times, you need to watch the video in case you are absent. இல்லாட்டி உனக்கு ஒரு கோரிலேஷன் இல்லாமல் போயிடும். புரியுதா? ஏன்னா இதெல்லாம் நீ புதுசாக படிக்கிற. உனக்கு ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி ஒரு தடவையாவது இந்த சாப்டர் நீ பார்த்துருந்த அப்படின்னா நீ மிஸ் பண்ணால் கூட பரவாயில்ல. யூ கேன் கோரிலேட் இட். Now it will be difficult, so I want you to watch it without fail. All right? சரி, சொல்லுங்க. Let me ask you, how will you define rate law? Tell me. என்னடா சிரிக்கிற? ரேட் லா எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது? சரி, ரேட் லாவில் என்னெல்லாம் இருக்கும்? ரேட் கான்ஸ்டன்ட். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன எழுதுவோம்? ரேட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் எப்படி எழுதலாம்? ரேட் எப்படி மேத்தமேட்டிக்கலி? மைனஸ், எஸ், மைனஸ் டி பை டிடி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆர். அதானே? ஏன் அங்கே மைனஸ் போடுறோம்? Yes, concentration of the reactants goes on decreasing as time increases. Adanala we put a minus there. So it is minus d by dt concentration of R that is equal to concentration of R, concentration of reactant raised to the power தானே? ஒரே ஒரு ரேட் ஈக்குவேஷன் சொல்லு பார்க்கலாம். ஏன் இவ்வளோ கன்ஃபியூஷன்? ரேட் is equal to minus d by dt concentration of R. சொல்லு பார்க்கலாம். Concentration of A to the power X, concentration of B to the power Y. இது ஒரு ரேட் ஈக்குவேஷனா? இதில் எந்த டவுட்டும் இல்லையே. இந்த மைனஸ் இங்கே கொடுக்கறதுக்கு ரீசன் நான் இப்போ தான் சொன்னேன். R refers to reactant. As time increases, the reactant concentration goes on decreasing. That is why we put a minus there. And dt ங்கிறது with respect to time we are calculating the rate. அதனால dt with respect to time. இங்கே வந்து ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸில் A போட்டால் என்ன அர்த்தம்? A ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் raised to the power x. xங்கிறது ஸ்டோக்கியோமெட்ரிக் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை நம்ம ரைஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? அண்ட் B, கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் B to the power y. yங்கிறது coefficient of that reactant
B. அதான் நம்ம பவருக்கு ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம். கரெக்டா? இதுதான் ரேட் லா இல்ல? I forgot one important thing. K. இங்க நான் K போடாம இருந்தா இங்க ப்ரொபோர்ஷனல்னு சொல்லணும் இல்ல? If I remove the proportionality, I should put the order of this reaction with respect to A என்னது X. Order of this reaction with respect to B is Y. அப்போ overall order of the reaction can be written as X plus Y. That is the overall order of the reaction. புரிஞ்சுதா? Basically நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோமா? We have just summed the powers. ஒரு ரேட் லால ரியாக்டன்ட் கான்சென்ட்ரேஷனை நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் பவருக்கு ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம். கரெக்டா? அந்த பவர்ஸை நம்ம என்ன பண்றோம்? ஆட் பண்றோம். So when you add the powers, you get the order of the reaction. Clear to you? So please take down the definition for order. So we are starting from what is order of a reaction. இன்னைக்கு கிளாஸே அதில் தான் ஆரம்பிக்கிறோம். ஏன்னா போன கிளாஸ்ல நம்ம ரேட் லா வரைக்கும் பார்த்தாச்சு. கரெக்டா? So please take down the definition. The sum of powers of the concentration can you see the highlighted area here? I mean, even people online, you're able to see, right? Please copy down this definition. The sum of powers of the concentration of the reactants in the rate law expression is called order of that chemical reaction. Make a note of that. Put the date. What is your name? இங்க இருக்கான்னு பாத்தியா? இது இல்லையா உனோட? ஆதித்ய ராஜ் and Harvish. Noted the definition? நம்ம rate law last class பார்த்தோம்ல? அங்க you saw that what? Chair எடுத்துக்கோ. I think you can take this. Come. Or you can even be seated here. What's the problem? Come here. Or அங்க போ. Go to the second row. So try to come at least 5 minutes early and submit பண்ணிருக்க நோட்டை எடுத்து வச்சுக்கோ. அப்புறம் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகணும்னு நோட்டை காணோம். என்கிட்ட நோட்டை கேட்டால் எனக்கு தெரியாது, ஏன்னா நான் எடுக்கிறதில்ல உங்கள் நோட்டை இல்லை. ப்ராக்டிஸ் கிளாஸ் மேம் வில் எவாலுவேட் அண்ட் மேம் வில் கீப் இட். அண்ட் யூ நோ த பிளேஸ் வேர் ஷீ கீப்ஸ், ரைட்? அங்கே தானா? அந்த ரேக்கில் தானே வச்சுருப்பாங்க எப்போவுமே. ஸோ யூ கேன் கெட் இட். சம்டைம்ஸ் ஷீ வில் கிவ் இட் டு மீ. அப்போ ஐ வில் டிஸ்ட்ரிபியூட் இன் த கிளாஸ். சரியா? அட்லீஸ்ட் கம் சம் 5 minutes early so that you are settled before the class. சரி, நம்ம போன கிளாஸில் ரேட் லா பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம்ல? அங்கே we were raising the power, reactant-ஓட பவருக்கு அந்த கோஎஃபிஷியன்ட்டை ரைஸ் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம் லாஸ்ட்டாக? அந்த what was the example? Nitrogen oxide, right? Yeah, 2NO plus O2 gives 2NO2. அந்த reaction பார்த்தோம். So when I finalized அந்த reaction நான் yeah, who's that? 2NO plus O2 gives 2NO only, right, sir? 2NO தானா? 2NO O2 தானா சார்? ரெண்டு ஆக்சிஜன் இல்லையே, 4 ஆக்சிஜன் இருக்குல்ல? O2 தானே? 4 oxygens are there, no? Balance it properly. Okay. You have to see that in the product side also you have 4 oxygens. சரி, what did we see? அந்த ரியாக்ஷன் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் I gave you some other examples, right? Did I show you that at least?
அதை நான் காமிச்சனா இல்லையா? இல்லையா? இந்த NOவோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டோமா? ஓகே ஃபைன். அப்போது லெட் மீ ஜஸ்ட் கண்டினியூ ஃப்ரம் தேர். அங்கே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ், ஒரு 2-3 எக்ஸாம்பிள் நான் உனக்கு சொல்ல வேண்டியது இருக்குது. ஸோ லெட் அஸ் கோ டு தேட். I thought I finished it and I started order. Anywhere, order you understood, right? There is no problem in that. ஒரு ரேட் லாவில் ரியாக்டன்ஸை என்ன பவருக்கு ரைஸ் பண்ணுறியோ அந்த பவர்ஸை ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஆர்டர் கிடைக்கும், அவ்வளோதான். This is order's definition. Now let's go back to the previous class. Anga we saw this example, right? Nitrogen oxide forming nitrogen oxide plus oxygen forming nitrogen dioxide. So anga we saw that the rate is given by K into NO to the power 2 and O2 to the power 1. Correct? In the rate law, are you all seeing the rate equation? Don't look at me, look at the rate equation which is written on in your notebook. பார்க்குறியா அதை? இங்கே வேணாலும் நான் காமிக்கிறேன். இங்கே பாரு. யா, இங்கே ஆக்சுவலாக பிடிஎஃப்ல மைனஸ் டிஆர் பை டிடின்னு இருக்கணும். ஐ திங்க் தேர் இஸ் சம் இஷ்யூ ஹியர். ஓகே, அண்ட் ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்கணும் கே இன்டூ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் NO ஸ்கொயர் இன்டூ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் O2. இப்படி தான் இருக்கு. இங்கே நம்ம ரைஸ் பண்ணியிருக்க பவர்ஸ் NOக்கு பவர் 2வும் O2க்கு பவர் 1ம் ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல, அது it is same as the coefficient which is found in the equation. Am I right? அந்த பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல என்ன கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்கோ அதையே தான் நம்ம இந்த ரேட் லால ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம். கரெக்ட் தானே? எஸ். இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் காமிக்கிறேன். இங்கே பாரு. The chloroform when reacts with chlorine, it forms carbon tetrachloride and HCl. இந்த ரியாக்ஷனுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரேட் எக்ஸ்பிரஷன், அதாவது ரேட் லா என்ன அப்படின்னா, ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு K, that is rate constant, into concentration of chloroform into concentration of chlorine but raised to the power 1/2. ஆனால் நம்ம ஈக்குவேஷன்ல, கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்ல 1/2வே இல்லை குளோரினுக்கு. இட் இஸ் ஒன்லி 1, ரைட்? So we expect that the rate of the equation or rate law should be Cl2 the whole power 1 இருந்திருக்கணும், but it is Cl2 whole power 1/2. Correct? From this, what do we understand? Not in all the reactions you can just find the order or the exact rate law வந்து அந்த stoichiometric coefficient ஓட பவரே தான் இருக்கணுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. புரிஞ்சுதா? சில ரியாக்ஷன்ஸுக்கெல்லாம் அந்த பவர் இருக்காது, வேற irrelevant இருக்கலாம். இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கும் இங்கே குளோரினுக்கு we are rising to power 1/2. It is not relevant, but still இது experimentally found. ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, order with respect to chlorine is 1/2 and not 1. அப்படிதானே? I told you initially when I started order of a reaction with respect to one of the reactant சொல்லலாம், overall order of the reaction சொல்லலாம். அப்படிதானே? So order of this reaction with respect to chloroform is 1, but with respect to chlorine is 1/2. Later. After I explain, I'll give you time. You're getting my point, all of you? Chloroform is raised to the power 1, chlorine is raised to the power 1/2. Appo order of the reaction with respect to chloroform is 1, with respect to chlorine it is 1/2. Appo overall order of the reaction is what? 1 plus 1/2. Appadidana? So order can be fractional also. First thing what you should know is order cannot be predicted just like that looking at your rate equation or on the chemical equation வச்சலாம், ஸ்டாக் பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை வச்சலாம் நம்ம ஆர்டரை சொல்லிட முடியாது. சில கேசஸ்ல சொல்லிடலாம். இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள் மாதிரி 2NO plus O2 gives 2NO2 இருக்குல்ல, அங்கெல்லாம் மேட்ச் ஆகுது, பட் நிறைய இடத்துல அப்படி மேட்ச் ஆகாது. ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் திஸ் த பாட்டம் லைன் இஸ் தட் ஆர்டர் ஆஃப் அ ரியாக்ஷன் கேன் only be experimentally determined. We cannot just see the stoichiometric equation and come to a conclusion regarding order. புரிஞ்சுதா? அதே மாதிரி அடுத்த ரியாக்ஷன் பாரு. What is this? What is the functional group here? என்ன functional group? Ester COO R COO R dash.
ester functional group ethyl acetate இது இல்ல ethyl acetate hydrolyze பண்ணா you get acetic acid and ethanol as the product. Reverse of esterification, hydrolysis of an ester gives you acid and ethanol. Acid and ethanol condense பண்ணோம்னா that is your esterification reaction, you get ester. This is reversible னு படிச்சிருக்கியா 10th ல right. So now in this reaction, if you look at the rate law, you see that rate is equal to K into concentration of this ethyl acetate to the power 1 and H2O to the power 0. So anything to the power 0 is 1, unity. Appo rate is going to depend on only concentration of ethyl acetate and not on the concentration of H2O. Okay. இது நம்மளுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது? எக்ஸ்பெரிமெண்டலா இதை பண்ணனால தெரிஞ்சது. எக்ஸ்பெரிமெண்டலா இதை கண்டுபிடிக்காம இருந்திருந்தா ஜஸ்ட் நம்ம ஈக்குவேஷனை வச்சே சொல்லியிருந்தோம்னா இந்த டீடைல்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா? We would have predicted it wrongly. Clear to you? Yes. Now you know what is the definition for order. It is the sum of powers of concentration of reactants in the rate law expression. Correct? That is order. Order can be fractional, it can be even 0. Okay, and then yeah, in the question, look at this question, calculate, yeah, I think you should do this. Close your textbook லாம் தேவையில்லை, நான் சொல்லும் போது ரெஃபர் பண்ணா போதும். I think you can see the question here, right? Calculate the overall order of the reaction which has the rate expression. அப்ப order calculate பண்ணனும்னா நமக்கு என்ன வேணும்? Rate law வேணும், or rate expression and rate law both are one and the same. So rate law இல்லாம நம்மனால order calculate பண்ண முடியாது. So rate law கொடுத்திருக்கு, இப்போ நீ overall order கண்டுபிடிச்சு சொல்லு பார்க்கலாம். 2 and 1/2. Yeah, so we see that you're getting a whole number as well as you are able to get a fraction also. That is completely allowed, that is true. Order can be fractional, right? Now I want to tell you the difference between complex reaction and the elementary reaction. ஏன்னா இந்த டேர்ம்ஸை நம்ம ஃபர்தராக யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம், நிறைய இடத்துல elementary reaction, complex reactionலாம் சொல்லுவோம். So you should know what it is. Elementary reaction அப்படின்னா reactants in one step it gives the product. அந்த மாதிரி இருக்க reactions எல்லாம் elementary reactions. சில reactions வந்து ப்ராடக்ட் டைரெக்டாக கொடுக்காம ஒரு 4-5 ஸ்டெப்பு போய் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் வரும் பார்த்தியா. யூஸ்வலாக அந்த மாதிரி நிறையா ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் பண்ணுற ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன்னு சொல்லலாம். இட் இஸ் நாட் அ சிம்பிள் ரியாக்ஷன். ஓகே, நவ் let us see one more type of reaction, that is consecutive reaction. First என்ன பார்த்தோம்? Elementary reaction, next complex reaction, now consecutive reaction. So what is a consecutive reaction? You see that there will be series of intermediate steps. அதாவது ஒரு reaction நடக்குது, அந்த ஒரு reaction நடக்கும்போது reactants product கொடுக்கணும், அப்படிதானே? பட் அந்த reactants product கொடுக்கறதுக்கு நடுவுலயே parallel reactions நிறைய போச்சுன்னா that's called side reactions. You are taking two reactants and you are expecting a product, பட் அந்த ப்ராடக்ட் வரதுக்கு முன்னாடியே என்ன ஆயிடுது, நிறைய சைட் ரியாக்ஷன்ஸும் நம்மளுக்கு பாசிபிளா இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ரியாக்ஷன்ஸ் தான் கான்சிக்யூட்டிவ் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். ஓகே, ஸோ will you make a note of this now? Make a note of it. First elementary and complex reaction, then go for consecutive reaction. What was your doubt? You were about to ask something. யூஸ் பண்ணி நம்ம ரேட் லா எழுதுறோம். ஆனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இப்போ அப்படி எழுதுகிற ரேட் லா எல்லா டைமுமே ஆர்டரை ப்ரெடிக்ட் பண்ண யூஸ் பண்ண நம்ம முடியாது. ஏன்னா ஆர்டர் இஸ் சம்திங் தட் ஹேஸ் டு பி கால்குலேட்டட் எக்ஸ்பெரிமெண்டலி. அதனால் யூ கேனாட் டிபெண்ட் என்டையர்லி ஆன் த ரேட் லா just by looking at the coefficient there, and you cannot predict the product. That's what I'm saying. அதுக்கு தான் இந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம். NO and O2 பார்த்தப்ப it is matching with the coefficient இல்லையா, ஆர்டர் அப்படியே கால்குலேட் பண்ணிடலாம்.
But அடுத்த ரெண்டு equation பார்த்தோம்ல, in which order we could not calculate by seeing the reaction. Why Leia and Harvish video is off? Harvish, சார் வீடியோ ஆன் பண்ண முடியல சார். முடியலையா? Excuse me, sir. Yes. Sir, can you teach the consecutive reactions once again, sir? Consecutive reactions அப்படின்னா we may expect a product once we start the reactants, you know, reaction start பண்ணும்போது reactants வந்து ஒரு particular product மட்டும் வராம அதுக்கு இன்னும் side reactions நிறைய போகும். அந்த மாதிரி இருக்க reactions தான் consecutive reactions. Not only your desired reaction will be seen, also some side reactions will be seen. So அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் consecutive reactions. Sir, then what is the difference between complex reaction and consecutive reaction, sir? Complex reactionல ஒரு product form ஆகிறதுக்கு multiple steps இருக்கு. Consecutive reactionல side reactions possible இருக்கு. இதுதானே major difference. Okay, sir. Thank you, sir. Noted all of you? Shall I go to the next? Now, let us consider a reaction. Who's that talking? Hello? What do you want? Why? Who is... oh, he's tall, so you're not able to see. Come here. Who asked you to sit there? Come here. First row is free. So now let us consider the general reaction A of A plus B of B giving C of C and D of D. In the small a, small b, small c, another, it is the number of moles of reactants and products. Small a, small b, small c and small d. They are all respective number of moles of reactants and products. Okay. Now, let me write the rate equation as rate is equal to K into concentration of A to the power X, concentration of B to the power Y. Now, X and Y and B போடலனா all the time X need not be equal to A. Correct? It can be different. அதனால நான் இப்படி போட்டிருக்கேன். சரியா? இப்போ, if I want to find K, what will I do? K is going to be equal to rate divided by இது என்னது A and B ங்கிறது என்னது reactant இல்லையா that is concentration of reactants ன்னு எழுதிக்கலாமா அதை சேர்த்தி the whole power n ன்னு எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா right concentration of the reactants the whole power n n is nothing but x plus y yes or no right now if you want you can write that n is equal to x plus y அதையும் நோட் பண்ணிக்கலாம் now from this equation if I substitute n is equal to 0 சரியா k is equal to rate na என்னது concentration by time அதானே rate ஓட formula concentration by time divided by concentration of reactants or I will write 1 by concentration the whole power n இப்படி எழுதிக்கலாம்ல now concentration ஓட unit என்ன how will we give the unit for mole per liter very good so mole per liter divided by time க்கு seconds into 1 by concentration again mole per liter the whole power n ன்னு எழுதணுமா okay now if n is equal to 0 if n is equal to 0 that is for n is equal to 0 na x plus y is equal to 0
In such a case, what will happen to K? K will be equal to mole per liter per second into 1 by mole per liter the whole power 0. அப்ப என்ன ஆயிடும் இது ஃபுல்லா 1. அப்ப 1 by 1 is again 1. So I will be getting K is equal to mole per liter per second. This is the unit. Can you see the unit here for இது என்ன ஆர்டர் இருக்குது? 0th order. N is equal to 0 தானே? Ma, x plus y is equal to 0 na enna? Overall order of this reaction is 0. So this is a 0 order reaction, correct? So for a 0 order reaction, the unit for K, rate constant K, is mole per liter per second. Are you all clear? How did we get this unit? ஒன்று யூனிட்டை மனப்பாடம் பண்ணு, இல்லை யூனிட்டை டிரைவ் பண்ண கற்றுக்கோ, எது உனக்கு வசதியோ பண்ணிக்கோ. வரலாம், ஜீரோ ஆர்டர் முடிச்சுட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டருக்கு வரலாம். முதல்ல ஜீரோ ஆர்டர் காப்பி பண்ணிக்கோ. ஹவு டு டிரைவ் த யூனிட் ஃபார் ஜீரோ ஆர்டர்? காப்பி இட். ஈஸி தான். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டருக்கு பண்ணணும்னா என்ன? n is equal to 1ன்னு பண்ணணும், அவ்வளோதான். Why are you writing behind? Which notebook is this? Why? I was absent. I just went to the video and didn't take the notes. How many days time you want to take the notes? It's 1 week, right? So it's not enough. Today it was a holiday. Then see, in case you are absent, I want all of you to complete your notes and come to the class. You will look at the video and sit and take notes by looking at the video. Am I clear to you? I don't think it's so much. 1 week ஃபுல்லாக நோட்ஸ் எடுப்பீங்க? நீ நோட்ஸ் முடிச்சிட்டியா? நம்ம தான் வீடியோவே இன்னும் பார்க்கல இல்லை? எங்கே நமக்கு வீடியோ பார்க்கவே டைம் இல்லை, எங்கே நோட்ஸ் எடுக்கிறது? Shall I go to the next? Now, okay. Copy down. I think I will erase this side. Okay. If the overall order of the reaction is 1, what will happen here? N will be equal to 1 தானே? அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம்? N-க்கு 1ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். If I substitute that, K is equal to mole per liter by second into 1 by mole per liter the whole power 1, which is again the same. இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்? இதுவும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா? அப்போ 1 by second னா என்னது? Second inverse. So second inverse is the unit of K. இது எதுக்கு? First order. First order reaction. அப்ப second order reaction க்கு you have second order, third order and all, but in your syllabus till first order மட்டும்தான் இருக்கு. இப்போ second order ஓட unit ஓட நம்ம stop பண்ணிக்கிறோம். We are not going into details of second order reaction. Okay. So second order க்கு again K is equal to mole per liter by second into 1 by mole per liter the whole power 2. இல்ல? அப்புறம் என்ன ஆகும்? How can we write this? Simplify பண்ணா unit, that is K is equal to mole per liter by second into 1 by mole per liter
into 1 by mole per liter எழுதிக்கலாமா? Huh? This and this cancelled. So what will you get? Mole per liter per second. Sorry. Liter. This is inverse of in the -1 irukadu. Correct? Mole will be in the inverse. Correct? Mole inverse, liter, second inverse. Clear? This is the unit for second order reaction. Shall I go to the next? Copied online? Okay. Now let us go to, anybody writing, please raise your hand. Okay, make a note quick. Let's go to molecularity of a reaction. இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்? ரேட் லானா என்னன்னு பார்த்தோம். அடுத்தது ஆவரேஜ் ரேட் லாலாம் பார்க்கலையே, ஆவரேஜ் ரேட் தான் பார்த்தோம். There is nothing called average rate law. Average rate is there, instantaneous rate is there. We saw what is a rate law, then we saw what is order. Correct? அதில் zero order, first order, second order na என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். If x plus y is equal to 0, it is zero order. X plus y is equal to 1, first order. X plus y is equal to 2, second order. அந்த பவர்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது உனக்கு 2 கிடைச்சா அது செகண்ட் ஆர்டர், அவ்வளோதான் இல்லையா? இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா மாலிகுலாரிட்டி ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்குறோம். வாட் இஸ் மாலிகுலாரிட்டி? இட் இஸ் basically how many number of molecules or how many number of reacting species that is taking part in a chemical reaction. It can be molecules or atoms or ions, any species it can be. I'll repeat the statement. Molecularity of a reaction அப்படின்னா ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது அதுக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸோ இல்லை எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸோ அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் மாலிகுலாரிட்டி. புரிஞ்சுதா உனக்கு? ஸோ ப்ளீஸ் டேக் டவுன் த டெஃபினிஷன் ஃபார் மாலிகுலாரிட்டி. Here, the number of reacting species, it can be atoms or ions or molecules taking part in a elementary reaction. So we are talking about only elementary reactions. Okay, that is important. Taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about the chemical reaction is called molecularity of a reaction. எதனால அங்க கொலைட் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா என்னது, அந்த ரியாக்டன்ட் மாலிக்யூல்ஸ் கொலைட் ஆனா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். ஒரு மாலிக்யூல் இங்கேயும் இன்னொரு மாலிக்யூல் வேற பக்கமும் வேற ஓரியன்டேஷன்ல இருந்துச்சுன்னா they cannot collide. So if they are not colliding, if that collision is not effective, you will not get the product. So collision is very very important for a successful chemical reaction. Of course you have a theory, collision theory la irukku, in the chapter la irukku, we will see that towards the end of the chapter. Noted. What is molecularity? I'll show you some examples for bimolecular reactions, trimolecular reactions and all. See, first look at this example. இது என்னது? இது NH4NO2 ammonium nitrite, ITE. The suffix should be ITE. If you see NO2 as the anion, it should be
ITE as the suffix, nitrite. Nitrate அப்படின்னா NO3 இருக்கும் சரியா. ஸோ இங்கே ammonium nitrate decomposition பார்த்தோம்னா you see that ammonium nitrate decomposes into nitrogen and water. ஸோ இங்கே எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் reactant molecules இருக்கு? ஒன்று. So that is a unimolecular reaction. If you look at this example, 2HI decomposes, hydrogen iodide 2 molecule decomposes to give H2 and I2. Then it is bimolecular. Next reaction, 2NO plus O2. In the reaction I am already பார்த்தோம்ல, you remember that. So 2NO plus O2, here number of molecules are 3. So it is trimolecular or termolecular reaction. Okay. எப்போமே என்ன சொல்லியிருக்காங்க definitionல, how many ever molecules that is taking part in a reaction such that they collide simultaneously. And the molecules enna பண்ணுமா? It will collide simultaneously. If you take 2NO and O2, 2 molecules of NO will go and collide with 1 molecule of O2 to form the product. Upon the collision, it is possible only for trimolecular maximum. இன்னும் வந்து 4 molecules 5 6 7 அந்த மாதிரிலாம் நிறைய நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் இன்வால்வ் ஆகி ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் you see that these molecules will not come and collide effectively. Okay, so that is not your elementary reaction. So இதுதான் வந்து basic elementary reactions na enna, it can be maximum of unimolecular or bimolecular or trimolecular. In case நிறைய number of molecules involved பண்ற மாதிரி reactionsலாம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, we will not call that as elementary reaction, rather we will call that as a complex reaction. சரியா? I'll show you one example. இந்த reaction பாரு, KClO3, இதுக்கு பேர் என்ன? பொட்டாசியம் வரைக்கும் தான் காது கேட்குது, அதுக்கப்புறம் கேட்க மாட்டேங்குது. Sir, potassium chlorate. Potassium chlorate, very good. Right. Potassium chlorate reacts with FeSO4, ferrous sulfate and sulfuric acid to give so and so products. சரியா? இப்போ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் இங்க ரியாக்டன்ஸ்ல இருக்கு? 3 number of molecules. Okay, now இதோட ஆர்டர் சொல்லணும்னா இந்த ரியாக்ஷனை வச்சு நீ ரேட் லா எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்க, ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி பை டிடி ஆஃப்லாம் நீ எழுதுற ரைட்டா. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டூ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் KClO3 power 1, concentration of FeSO4 to the power 6, concentration of H2SO4 to the power 3. Now tell me the order of this reaction. 10. 6 plus 3 plus 1 is 10. பார்க்கறக்கு 10 ன்னு இருக்கு. அப்ப ஆர்டர் வந்து 10th ஆர்டரா இருக்கு. ஆனா இந்த reaction it is not 10th order but it is second order. Why? How do we say that? Why do we say that? 10th order தானே இருக்கணும். அப்ப நீ என்ன பண்ணுவ, ஒரு ரியாக்ஷன் கிடைச்சா அதோட ரேட்ல அவன் நீ எழுதிட்டு மேல இருக்க பவரை பாட்டுக்கு நீ எண்ணி அதுதான் ஆர்டர்னு நீ சொல்லிடுவியா? சொல்லுவியா? நான் என்ன சொன்னேன் இந்த கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணப்ப, it is not that all the reactions order can be predicted by just looking at the stoichiometric number of moles of reactants and products. Did I tell you? So keeping that in mind, we might be tempted to just look at the reaction and tell the order, but it is not always the case. சில ரியாக்ஷனுக்கு தான் அந்த நம்பர் ஆஃப் கோஎஃபிஷியன்ட்டை வச்சு ஆர்டரை சொல்ல முடியும். மோஸ்ட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனுக்கு அப்படி சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா ஆர்டர் இஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டேட்டா எடுத்தா மட்டும்தான் ஆர்டரை கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்ப இந்த ரியாக்ஷன் இட் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன், ஹென்ஸ் இட் ஹேஸ் மெனி ஸ்டெப்ஸ். காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷனாலே நான் என்ன சொன்னேன், இட் வில் நாட் ஹேப்பன் இன் அ சிங்கிள் ஸ்டெப். சிங்கிள் ஸ்டெப்ல நடந்தா அதுக்கு பேரு எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன். ஸோ இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரு 5-10 ஸ்டெப்ல நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப அந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு எப்படி ஆர்டர் பிடிக்கிறது அப்படின்னா, யூ வில் ஹாவ் டு லுக் அட் த ஸ்லோவஸ்ட் ஸ்டெப். இப்போ ஒரு 10 ஸ்டெப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரியாக்ஷனுக்கு, யூ வில் ஹாவ் டு ஃபைண்ட் விச் இஸ் த ஸ்லோவஸ்ட் ஸ்டெப் அண்ட் தென் you will have to determine the order
keeping in view of your slowest step. அந்த 10 ஸ்டெப்ல எது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவாக போகுதோ அந்த ஸ்டெப்பை தான் நம்ம ஆர்டர் டிட்டர்மினேஷனுக்கு எடுப்போம். Basically we can say that is the rate determining step. Are you all getting my point? Similarly இந்த ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கோங்க. இது என்னது? H2O2 ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு. எங்க பார்த்துருக்க ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு? எங்கேயாவது பார்த்துருக்கியா? மார்கோனிகாஃப் ரூலில் பார்த்துருக்க. வெரி குட். தியரட்டிக். ஓகே ஃபைன். ஐ எம் ஆஸ்கிங் like have you seen somewhere? You have not seen other than chemistry lab? No? You know what is the purpose of hydrogen peroxide? Of course it is an oxidizing agent, mild oxidizing agent. அதில் எதுவும் டவுட் இல்லையே உனக்கு? சரி, அப்புறம் வேற என்ன யூஸ் காமனாக யூஸ் பண்ணுவாங்களே? யூ ஹவ் நாட் ஹர்ட் ஆஃப் இட்? ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு நம்ம ஏதாவது கீழே விழுந்துட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கேன், ஆன் த wound they will apply, you know, they will just add few drops of hydrogen peroxide. அது செப்டிக் ஆகாமல் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் மாதிரி அங்கே மேலே சப்போஸ் ஏதாவது ஜெர்ம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை ஏதோ ஆக்சிடைஸ் பண்ணி விட்ரும், மீனிங் இட் வில் நாட் செப்டிக் காஸ் எனி செப்டிக். ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் முன்னாடி இப்போல்லாம் நிறையா டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் வந்துருச்சு, பட் பிஃபோர் அண்ட் ஆல் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு வச்சுட்ருப்பாங்க. யூ ஹாவ் இட் நவ் ஆல்சோ. குட். வீட்டில் கூட வச்சுருப்பாங்க, ஒரு எமர்ஜென்சி யூஸ், எங்கேயாவது விழுந்துட்டா டக்குன்னு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு போட. சரியா? சரி, இப்போ நமக்கு அது பிரச்சனை இல்லை. ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? we are taking hydrogen peroxide and treating it with iodide. I minus, you will have to call it as iodide, you will not call it as iodine. Iodine na I2, I minus போட்டுட்டா iodide. அதே மாதிரி Br2 na bromine, Br minus na bromide. You should know these basic things. You will not read it in a wrong way. Okay, right. இப்போ iodide here is a catalyst in order to decompose hydrogen peroxide into water and oxygen. சரியா? இது எங்க நடக்குதுன்னா it is happening in alkaline medium. Alkaline medium na base medium. That is the main. சில ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் acidic mediumல நடக்கும், சில ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் base mediumல நடக்கும். சிலதுக்கு pH நம்ம 7 ன்னு மெயின்டைன் பண்ணும். ஐ மீன் நியூட்ரல் pH மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது வரும். ஓகேவா? Now you see இந்த ரியாக்ஷனுக்கு நம்ம ரேட் லா எழுதுனா rate is going to be equal to minus d by dt concentration of H2O2, that is equal to K into concentration of H2O2 and I minus. அப்படிதானே ரேட் லா எழுதணும். சரி, இப்போ இதோட பவர்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணா 1 plus 1 ஆட் பண்ணா 2ன்னு சொல்லிடுவோம் இல்லையா? பட் ஆக்சுவலி யூ வில் ஹாவ் டு லுக் அட் த ஸ்டெப்ஸ். இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னா அதுக்கு இட் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் ஸ்டெப் ரியாக்ஷன், இட் இஸ் அ 2-step ரியாக்ஷன். ஸோ லுக் அட் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். இந்த ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு என்ன ஆகுது? இட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்டிங் with this iodide to form H2O and IO minus. Then this remaining hydrogen peroxides will react with this IO minus to form H2O, I minus and O2. So basically இங்க ரெண்டு ஸ்டெப் நடக்குது, ரெண்டு ஸ்டெப்ல ரியாக்ஷன் நடக்குது. அப்போ ஒரே ஸ்டெப்ல ரியாக்ஷன் நடந்தா அதுதான் ரேட் டிட்டர்மைனிங் ஸ்டெப். ஹாலோ ஆல்கேன்ஸ் சாப்டர் எத்தனை பேருக்கு ஸ்கூல்ல முடிச்சுட்டாங்க? 3. ஓகே, நிறைய பேருக்கு முடிச்சிருக்காங்க. இங்கே ஆன்லைன் ஹலோ ஆல்கேன்ஸ். ஓகே, இங்கேயும் சில பேருக்கு முடிச்சிருக்காங்க. ஃபைன். அப்போ ஹாலோ ஆல்கேன்ஸ் சாப்டர்ல SN2 ரியாக்ஷன் ஒன்று பார்த்திருக்கியா? அங்க எத்தனை ஸ்டெப் ரியாக்ஷன்? அது சிங்கிள் ஸ்டெப். SN2 இஸ் அ சிங்கிள் ஸ்டெப் ரியாக்ஷன் இல்ல? அப்போ ரேட் டிட்டர்மைனிங் ஸ்டெப்பும் அதே ஸ்டெப் தான். ஏன்னா ஒரே ஸ்டெப் இருக்கும்போது நோ அதர் ஆப்ஷன், யூ ஹேவ் டு டிட்டர்மைன் த rate from that step. Suppose more than one step இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கேன், more than it can be 2 or it can be even 10, you will have to search for the slowest step. அப்ப இங்கே நமக்கு ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்கு, அதுல slowest step எது அப்படின்னா first step slowest. ஏன்னா intermediate formation வந்து slowest. யூஸ்வலா ரிமெம்பர் அயான்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருச்சு அப்படின்னா அது ரொம்ப ஃபாஸ்டா ரியாக்ட் ஆயிடும். அயான்ஸ்னா என்ன? ஒரு ஆட்டம் மேல ப்ளஸ் சார்ஜோ இல்லை மைனஸ் சார்ஜோ ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கேன், அது ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ட் ஆகும். யூ ரிமெம்பர் இன் SN1 ரியாக்ஷனில் ரெண்டு ஸ்டெப்பில் நடக்குமா? அதில் ஸ்லோவஸ்ட் ஸ்டெப் எது?
formation of carbocation. அதுதான் slowest step. Second step fast-ஆ நடக்கும். ஏன்னா carbocation வந்து plus charge இருக்கு, nucleophile minus charge இருக்கு. அப்போ plus and minus will immediately react to form the product. அங்க waiting time இருக்காது. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து அந்த கார்போகேட்டயோனுங்கிறது தான் இன்டர்மீடியட் அங்க SN1 ரியாக்ஷன்ல. அதனால formation of intermediate usually takes longer time. அப்ப இங்கேயுமே IO minus is the intermediate, so naturally first step will be your slowest step, hence that is the rate determining step. Am I clear to all of you? Right? Okay, so when this is the rate determining step, yeah, இங்க you see that both the steps, in both the steps you see you have two molecules taking part in it, correct? ஒன்னு வந்து first stepல H2O2 I minus, இங்க H2O2 and IO minus. So can we call that as a bimolecular reaction? It is bimolecular. And also when you write the rate for this step, that is the slowest step, எது இதுதான். Why is it not in the slowest step க்கு நம்ம rate எழுதுனா rate is equal to K into concentration of H2O2 into concentration of I minus. அப்போ அங்க என்ன வருது, ஆர்டர் என்ன வருது, 2 வருது, கரெக்டா? So order of this reaction is 2. We determined the order by looking at the slowest step. Slowest step determine பண்ணிட்டு தான் ஆர்டரையே நம்ம determine பண்ண முடியும். நீ slowest step எதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா உன்னால ஆர்டரே சொல்ல முடியாது. ஃபைன் தானே? Yeah, so please make a note of this now. I want you to make a note of you took the definition, right? Molecularity definition is done. Okay, so please take down what is unimolecular and take one example for it. Unimolecular is when one reacting species is involved. அப்புறம் இந்த example எடுத்துக்கோ. Bimolecular in the example, then trimolecular I'll show you the other example. Shall I go to the next? Copy down the example for trimolecular. After trimolecular, please take this example. In the equation எடுத்துட்டு just write in your own words. Why write it in your own words that expected order is equal to 10. 10th order expect பண்ணோம், but actually it is what order? What order? Second order. Actual order is equal to second input.
Shall I go to the next? Copy down this hydrogen peroxide example with mechanism. Take this with these two steps and write that it is bimolecular and also it has order of the reaction is equal to 2. And you will have to mention what is the rate determining step. This is the rate determining step. And why it is the rate determining step? Because formation of intermediate takes a longer time, a bit longer time. Adanala it is the rate determining step. Enada? இல்ல first அந்த overall reaction, then rate law, அதுக்கப்புறம் அந்த mechanism, அந்த 2 step, then just write which is the rate determining step and write the order of the reaction. அவ்வளவுதான். And I hope next, coming Sunday, day after tomorrow, right? You have got chemistry test. Huh? Not for online. Online க்கு வேற date தானே? Same day only, sir. அப்படியா? Okay, fine, whatever. So whenever you have, it is Sunday, you have a test, right? Solutions chapter full prepare பண்ணிட்டு வந்துரு. Okay, problems எல்லாமே you can expect more problems in the question paper. Okay, அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும். Done. Proceed பண்ணவா எழுதிட்டு இருக்கியா இன்னும்? How many of you are writing? Okay, make it fast. After kinetics, what chapter you have? D and F. Coordination compounds. Coordination. Coordination or DNF? ஒரு நிமிஷமா. Fifth chapter is coordination, sir. Your new textbook. இது பழைய The எடிஷன். old one, ஆமா. yeah, old ones have DNF. Okay. New one has? Coordination compounds. என்னடா DNF தான் இருக்கே. So I got the new one as fifth chapter coordination compounds, sir. Okay, பார்க்கறேன். One second. Sir, can you see it? Yeah, but not so clear. Fine, we'll figure it out. Whatever it is. நிறைய பேருக்கு DNF புக் வச்சிருக்கியா இல்ல புது எடிஷன்ல கோஆர்டினேஷன்? புது எடிஷன்ல தான் DNF, பழைய எடிஷன்ல கோஆர்டினேஷன் இருக்கா? நான் வச்சிருக்கிறது அதுக்கு பழைய எடிஷன், சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி. Okay, we'll see that after kinetics. We'll go to it. That's not my concern right now. Okay, see, I want to discuss about stop talking. I want to discuss about these important points. So look here, the first point, order of a reaction is an experimental quantity. I told you that order can never be determined by just looking at the rate law. Adha nalla ஞாபகம் வெச்சுக்கோ. Okay, it can be 0 or it can be fractional. That also we discussed. And molecularity on the other hand cannot be 0. ஏன்னா 0 இருந்தா அது மீனிங்லெஸ்ல. ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னா number of atoms taking part in the reaction is 0 இருந்தா how then the product will be formed? So it can never be 0. Okay, then order is applicable to elementary as well as complex reaction, whereas molecularity is applicable only for elementary reaction, and for complex reaction molecularity has
no meaning. ஏன்னா அங்கே நிறைய மாலிக்யூல்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது. அங்கே உன்னால காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸில் ஏகப்பட்ட மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கிறனால you will not be able to figure out which molecules are exactly going to take part in product formation. சரியா? So அதனால that is meaningless for a complex reaction, whereas molecularity for an elementary reaction is of course considered. Okay? Then for a complex reaction, order is given by the slowest step. Correct தானே? இப்போ நம்ம ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு பார்த்தோம், அப்புறம் அந்த பொட்டாசியம் குளோரேட் ரியாக்ஷன்லையுமே பார்த்தோம், ஸ்லோவஸ்ட் ஸ்டெப்ல இருந்து தான் ஆர்டர் எடுத்தோம் நம்ம, இல்லையா? Also you see the molecularity of the slowest step is same as the order of the overall reaction. So please refer to the previous reaction. இப்போ லாஸ்ட்டாக பார்த்தது என்னது? ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ரியாக்ஷன். அந்த ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ரியாக்ஷன்ல மாலிகுலாரிட்டி என்னவா இருந்துச்சு? What was the molecularity for that reaction? 2. Correct? And what is the order of that reaction? 2. So now can you correlate with this point? For a complex reaction, molecularity என்னவா இருக்கோ அதுதான் order of that reaction also, overall order. Correct தானே? Any doubts in this? Okay. Now we go to integrated rate equations. First, we'll be talking about zero order reaction and first order reaction. சரியா? First, going to zero order reaction. What is a zero order reaction? Zero order reaction என்னது? X plus y 0-வா இருக்கும். Xங்கிறது Xம் Yம் என்னது? Whatever you are raising the reactant ஓட concentrationsக்கு நம்ம என்ன terms raise பண்றோம்? Xம் Yம் raise பண்றோம்ல, so அந்த ரெண்டு sum of X and Y, if it is 0, then it is zero order. Can order be negative? Listen, இப்போ zero order reaction அப்படின்னா meaning என்ன தெரியுமா? The rate of that reaction will not depend on the concentration of the reactant in அர்த்தம். You're getting my point? If the rate of a reaction is not at all dependent on the concentration of the reactant, then we call such reactions to be zero order. ஏன்னா அந்த அதோட ரேட்டு தான் அந்த ரியாக்டன்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷனை டிபெண்டே பண்ணலை. நீ ரியாக்டன்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் டிக்ரீஸ் பண்ணாலும் என்ன பண்ணாலும் ரேட் அங்கே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆக போகிறது கிடையாது. அந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸை தான் என்ன சொல்லுவோம்? ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? Now let us consider a reaction R reactant giving product P. ஓகேவா? Now write the rate law for this. How will you write the rate law for this reaction? Minus d by dt concentration of R is equal to K into R power R to the power 0. Yeah? ஏன்னா zero order. Okay va? Right. Now if I take this dt to the other side, minus dr is equal to k into dt ன்னு எழுதலாம் இல்ல? இங்க r0 வந்து நான் இங்க கொண்டு வந்துடுறேன். r terms எல்லாம் ஒரே சைடுக்கு வச்சுக்குவோம். சரியா? சரி, இப்போ இந்த டிஃபரன்ஷியேட்டட் ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல, இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்? integrate பண்ணலாம். Upon integrating this equation, what do I get? If I integrate this, R is equal to KT. k வந்து constant, அதனால constant வெளியில எடுத்து தான் நம்ம integrate பண்ணுவோம். அப்போ you get R is equal to k t plus I. Integration constant is your I. Integration நடத்திட்டாங்களா? இன்னும் integration நடத்தலையா? சரி, ஓகே, அதனால fine, that's okay.
minus sorry, you have to have a minus. இந்த minus இங்க போட்டா minus kt, minus மறந்துடக்கூடாது. கெமிஸ்ட்ரியிலலாம் நம்ம நிறையா இப்போ மேத்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸில் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இன்டெகிரேஷன் டிஃப்ரென்சியேஷன் ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டோம். மேபி கைனட்டிக்ஸில் சில சாப்டர்ஸில் மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபிசிக்ஸில் வேணால் நிறையா இன்டெகிரேஷன் யூஸ் பண்ணுவீங்க, சரியா? ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் சில இடத்துல மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அதுவும் ரொம்ப நீ சைன் காஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். We in chemistry don't use much of sin, cos, tan, all that. Maybe in physics and maths you'll use. Anyway, you will get an idea once integration maths la nadathumbodu you will get an idea. Okay va? Now when you integrate, you just have to remember that when you integrate this dr by r naught, you will get this equation. Okay, now I ingerது integration constant எப்பவுமே நம்ம போடணும். Okay, இப்போ at t is equal to 0 அப்படின்னா என்ன? when time is 0, we are talking about the kinetics. அப்போ reaction start ஆகிறதுக்கு முன்னாடி time என்னவா இருக்கும்? 0வா இருக்கும். So when I substitute t is equal to 0 here, what will I get? I is equal to r. rங்கிறத நான் r நாட்னு வச்சுக்கலாம். r நாட்னு வச்சுக்கிறேன். ஏன்னா t is equal to 0னா initial concentration தானே, reactant ஓட initial concentration, that is r naught. Integration constant I is equal to r naught. Now I will substitute this in this equation. Okay, can I substitute that? இப்படி இருக்கட்டும். At t is equal to 0 I will get r naught. So concentration of r is equal to minus kt plus r naught. அப்ப இந்த r naught இந்த பக்கம் போயிடுச்சுனா minus r naught is equal to minus kt. இப்போ இந்த minus இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போயிட்டா இந்த term plus ஆயிரும்ல. So r naught minus concentration of r is equal to t by k. இப்படி வந்துருமா? Time வேணும்னா initial concentration minus the concentration of the reactant at that particular time divided by that k. இப்போ எனக்கு k வேணும்னா rate constant, I'll just take k to the other side. So k is equal to r naught minus r by t. This is your zero order rate equation, integrated rate equation for zero order. Please make a note. K is equal to r naught minus r by t. You have to remember this. Derivationலாம் கூட வேணாம், காப்பி பண்ணிக்கோ இப்போதைக்கு. பட் உனக்கு எக்ஸாமில் டெரிவேஷன்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. பட் இந்த ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Over. Noted all of you. Anybody still writing? Please raise your hand if you're writing. Okay. You see that zero order reactions are usually uncommon. You know, they are not as common as your first order reaction or second order reactions. ஏன்னா zero orderல என்ன சொல்றோம் நம்ம? ரியாக்ஷனோட ரேட் வந்து ரியாக்டன்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷனை டிபெண்டே பண்ணாம இருக்கு. அந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் தான் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன்ஸ். யூஸ்வலாக இந்த என்சைம் கேட்டலைஸ்டு ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல,
You know what are enzymes? What? Biological, yeah. Biocatalysts are enzymes. So the enzymes catalyze like zymase. You have heard of zymase enzyme. Then what else? Where என்னென்ன? Pepsin. Okay. Okay. Then you have something called oxidoreductase enzyme, amylase. இதெல்லாம் different types of enzymes இதெல்லாம். Biomolecules ஒரு சாப்டர்ல இதெல்லாம் பார்ப்போம். சரியா? அது என்னன்னா என்சைம்ஸ்னா என்னன்னா நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் எப்படி கேட்டலிஸ்ட் இருக்கு, ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை கேட்டலிஸ்ட் எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுதோ அது மாதிரி லிவிங் சிஸ்டம்ஸில் இந்த என்சைம்ஸ் அதை கேட்டலைஸ் பண்ணும். இப்போ நம்ம பாடியிலேயே இருக்குல்ல என்சைம்ஸ்லாம் டைஜஷனுக்குலாம் யூஸ் ஆகுதுல்ல, ஸோ அதெல்லாம் வந்து லிவிங் சிஸ்டம்ஸில் இருக்கிற கேட்டலிஸ்ட்னு சொல்லலாம். அதனால தான் அதுக்கு பேர் பயோ கேட்டலிஸ்ட். சரியா? சரி, இப்போது enzymatic reactions are இருக்கட்டும், இல்லை சில reactions which involve metal as catalyst, like for example platinum metal எல்லாம் நம்ம catalyst-ஆ நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம். ரிடக்ஷன்லலாம் பிளாட்டினம்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? சிமிலர்லி அமோனியாவோட டீகாம்போசிஷன்லேயும் பிளாட்டினமை ஒரு கேட்டலிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம். we take platinum as catalyst at higher pressures and high temperatures-ல இந்த அமோனியாவை நம்ம பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், இந்த பிளாட்டினம் கேட்டலிஸ்ட் இருக்குல்ல, அந்த பிளாட்டினம் கேட்டலிஸ்ட்ல போய் அமோனியா ஃபுல்லாக அங்கே செட்டில் ஆகும். கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ், அமோனியா கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் will settle in the surface of platinum and to such an extent that platinum gets saturated. Saturatedனா என்ன, அதுக்கு மேலே அந்த பிளாட்டினம் கேட்டலிஸ்ட்டுக்கு அமோனியாவை அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய டெண்டன்சியே இருக்காது. தட் இஸ் சேச்சுரேஷன், ரைட்? ஸோ அந்த பிளாட்டினம் கேட்டலிஸ்ட் ஃபுல்லாக இந்த அமோனியா மாலிக்யூல்ஸ் போய் செட்டில் ஆயிடும். Then even though you increase the concentration of ammonia or decrease the concentration of ammonia, whatever you alter basically the concentration of ammonia, it is not going to affect the decomposition. ஏன்னா நீ அமோனியா கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் அங்கே போய் அந்த அமோனியா பிளாட்டினமில் போய் அப்சார்ப் ஆச்சுன்னா மட்டும்தான். அப்சார்ப், just listen to this word very carefully. I'm not talking about absorb. Absorption is different from adsorption. Adsorption அப்படின்னா என்ன, I am talking about adsorption and not absorption. Absorption you must have heard. Yeah? இங்க sponge water absorb பண்ணும்ல, so that is absorption. உரியறதுனா absorption. Adsorption அப்படின்னா just sticking onto the surface. It is a superficial thing. அப்போ பிளாட்டினம் மேலே என்ன ஆகுது, அமோனியா மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் அப்சார்ப் தான் ஆகுது. It is just sticking onto the surface. Platinum is not absorbing the ammonia molecules. You clear? ஸோ இந்த பிளாட்டினமில் அமோனியா போய் ஃபுல்லாக அப்சார்ப் ஆயிடுச்சு. நீ இன்னும் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அமோனியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் பிளாட்டினமில் சர்ஃபேஸில் இடமே இல்லை இந்த அமோனியாவை அப்சார்ப் பண்ணுறக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸை நம்ம ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா ஈவன் தோ ஐ இன்க்ரீஸ் த concentration of ammonia, it is not going to affect the rate of that decomposition reaction. Adanala that is an example for zero order reaction. Clear to you all? Yeah. Now if you plot a graph between concentration of R and time, எப்போவுமே physical chemistry நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம், எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரிலாம் பார்த்தோமா, எல்லாத்துலேயுமே ஒரு லா இருந்துச்சு, இல்லை ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்ம டெரைவ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை கிராஃபிக்கலாக வெரிஃபை பண்ணி ஆகணும். அப்போ என்ன பண்ணுவோம், யூஸ்வலாக we will be plotting the graph between this concentration and time. Kineticsல zero order, first order, second order எல்லாத்துலேயுமே graphical verification is a must. அப்போ when you plot a graph between, what did I say, time on x-axis and concentration of R on y-axis, you get a straight line. So if straight line is there, then that relationship is true. You see that in the y-intercept இருக்குல்ல, y-interceptனா என்னது, y-axis intercept பண்ற point, that is your y-intercept. So that is going to be your R0. R0னா என்ன,
initial concentration. Initial concentration of the reactant is given by R naught, and R is the concentration of reactant at a particular time t. அதுதான் நம்ம rate integrated rate equation for zero order k is equal to R naught minus R by t ன்னு சொல்றோம். அப்போ t is equal to 0 ல whatever was the concentration you will substitute in the place of R naught. And இப்போ suppose t is equal to ஒரு 5 minutes ஆகுது. ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த ரியாக்டன்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் என்னவா இருக்கோ அதை தூக்கி எங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவேன்? R ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவேன். புரிஞ்சுதா உனக்கு? Right. So we get a straight line graph for a zero order reaction. Hence the relationship is verified. Okay. Take down the model graph. Hi. Noted all of you? Shall I proceed to the next? Next we go to first order reaction. Integrated rate law for first order reaction. So first order reaction na first என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும். Zero order na reactant ஓட concentration நீ என்ன பண்ணாலும் rate of the reaction influence பண்ண போறது இல்ல. அதுதான் zero order. கரெக்ட்டா? அப்ப first order na என்ன? Rate of the reaction will be influenced by one of the reactant. Suppose ஒரு ரெண்டு reactant இருக்குன்னா ஏதோ ஒரு reactant ஐயாவது depend பண்ணி இருக்கும். ஓகேவா? So that is going to be first order. சரியா? So let us consider the reactant R giving product P. Now when I write the rate law for this, rate is equal to minus d by dt concentration of R, that is equal to k into concentration of R to the power 1. ஏன்னா இது first orderனால. சரியா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? R terms எல்லாம் ஒரு சைடுல எடுத்துக்கிறேன். So that implies minus d of R divided by R terms ஒரு சைடு எடுத்துக்கிறேன். அப்ப இந்த R இங்க வந்துருமா? R, that is equal to k into dt. இந்த மைனஸ் நான் அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டேன்னா இங்க plus term ஆயிரும். You will have minus over here. அப்படிதானே? So when I integrate, again we ஒரு differential ஒரு terms எல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா we will go for integration now. ஏன்னா we have to remove this differentiation. Dங்கிற term, I mean differentiation remove பண்ணனும்னா naturally integrate பண்ணாதானே cancel out ஆகும். So when I integrate this and இது constant நால I'll take that outside and integrate dt, I get ln R. Ln na என்ன? Natural logarithm. Ln refers to
natural log, we just call it as ln. Ln r is equal to minus k is a constant, dt integrate panna t. Previous case la remember zero order reaction la dr நம்ம integrate பண்ணப்ப r கிடைச்சிச்சு. அப்ப dt integrate பண்ணா t கிடைக்கும். Plus integration constant I, or சில புக்ஸ்ல எல்லாம் மேத்ஸ்ல constant c ன்னு வச்சிருப்பாங்க. I or c, anything is fine. Now when you get this, I will substitute at time t is equal to 0. At time t is equal to 0, இங்க t term 0 ஆயிருமா? அப்ப இது ஃபுல்லா 0 ஆயிரும். Correct? I'll get the value of I. Correct தானே? Are you getting it or not? Ln r is equal to, this is 0. ஏன்னா 0 into minus k is 0 ஆயிடும். I get I. Therefore, I is equal to, at 0th time, the concentration of R is going to be initial concentration, which is R naught. Correct? Let me substitute. இதை நான் equation 1 ன்னு வச்சேன்னா இதை 2 ன்னு வச்சுக்கலாம். Substituting 2 in 1. So when I substitute equation 2 in 1, I get ln r is equal to, sorry, not in this, we have to substitute it here. இதுதான் 1. So ln r is equal to minus kt plus I க்கு என்னது ln r naught. கரெக்டா? ln terms எல்லாம் ஒரு சைடு எடுத்துக்கலாமா? அப்போ ln concentration of r plus இங்க வந்துச்சுன்னா minus ஆகுமா? Minus ln r naught is equal to minus kt. இந்த minus உள்ள multiply பண்ணிட்டா minus into minus இது plus ஆயிரும். அப்ப I'll get ln r naught minus ln r is equal to t divided by k ன்னு ஆயிரும். சரி, இப்போ நான் இப்போதைக்கு நான் k வை இங்கே வச்சுக்கிறேன். ஏன்னா according to இந்த இடத்துல log, have you learnt log in your lower classes? Right. Log a minus log b can be written as log a by b. The similar rule applies to natural log also. அப்புறம் ln a minus ln b is ln a by b, which is r naught by r. That is equal to kt. புரிஞ்சுதா இது வரைக்கும்? புரிஞ்சுதா? Now ln எடுக்கணும் அப்படின்னா to the base 10, log to the base 10 எடுக்கணும்னா ln anti-log பண்ணிட்டோம்னா இது போயிடும். Or if you want to convert ln to log, we usually multiply with the value 2.303. அப்ப ln வந்து log ஆ மாறிடும் if you multiply with 2.303. Just remember this. Okay. So now this becomes log, that is 2.303 into log r naught by r is equal to kt. அப்படிதானே? அப்ப t இந்த பக்கம் எடுத்துட்டா k is equal to 2.303 by t log r naught by r. Any doubts here? No doubts? This is your integrated rate equation for first order kinetics. Derivation நீ ஞாபகம் வைக்கிறியோ இல்லையோ, ரிசல்ட்டை கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுதான் ஆகணும். Make a note. Here also R naught is your initial concentration of reactant. R is the concentration of reactant at particular time t. T ங்கிறது time. 2.303 is just that constant for converting ln to log. Why many videos are off here? You're taking good rest there? Huh? You want me to name you? Switch on the cam.
முடிஞ்சுதாமா? Mrityunjan, what are you doing there? Yes, sir. Sherry. Now we'll go to the next topic, which is called half-life period. What is half-life period? ஒரு பர்டிகுலர் ரியாக்டன்ட் ஏதோ ஒரு ரியாக்டன்ட் எடுத்துக்கலாம், சரியா? அந்த ரியாக்டன்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஒரு ஹாஃப் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுதோ அதுதான் half life period. Whatever is the time period required for making the concentration of a reactant to exactly one half of its concentration, of its initial concentration, that is called half life period. புரிஞ்சுதா? நம்ம இன்டகிரேட்டட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட்ல டீங்கிறத பார்த்தோம். ஒரு வேரியபிள் டி இருந்துச்சுல ரேட் லால, டீங்கிறது டைம் பீரியட். அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு என்ன டைம் பீரியட், அது டி. half life நம்ம எப்படி சொல்லலாம்? t half ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, half life can be given by t half or sometimes t.5 ன்னு கூட கொடுத்திருப்பாங்க சில இடத்துல. ஓகே, let us see the half life for zero order, then we will see it for first order also. For zero order reaction, what is the rate law? K is equal to R naught minus R by T. இங்க நான் T half ன்னு போட்டுக்கிறேன், ஏன்னா half life தானே calculate பண்ண போறோம். Right. Now R naught is the initial concentration, correctா? Rங்கிறது concentration of the reactant at a particular time T. அப்போ when this R naught becomes exactly half ஒரு particular timeல, அப்போ நான் என்ன சொல்லிக்கலாம்? Concentration of this R is nothing but R naught by 2. ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது எனக்கு R naught கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கு. ஒரு பர்டிகுலர் டைம் போன உடனே என்ன ஆகுதான்? அந்த R naught எக்ஸாக்ட்லி ஹாஃப் ஆகுதான். அந்த டைம் தான் எனக்கு T halfங்கன்னு சொல்லலாம். தட் இஸ் த half life period T half. ஓகேவா? Now when R is equal to R naught by 2, if I substitute this over there, K is equal to R naught minus R naught by 2 divided by T half. இப்போ நமக்கு T half தான் வேணும், அதனால T half இந்த சைடு எடுத்துக்கணும். T half is equal to, இங்க என்ன பண்ணோம்? LCM, which is 2R naught minus R naught by 2 divided by K. அப்படிதானே? Correct. Now tell me, simplify and tell me, 2R naught minus R naught, R naught by 2K ன்னு சொல்லலாமா? That is going to be my T half. This is the T half, this is a formula, இது ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுதான் ஆகணும். This is the T half for zero order reaction. புரிஞ்சுதா உனக்கு? Any doubts here? The half life period is exactly whatever is the time taken for the reactant to reduce its concentration to one half. Initial concentration to one half, அதுதான் T half. அதை நம்ம derive பண்ணியிருக்கோம். Make a note. Oh, I forgot to talk about first order order graph. I'll show you that. Yeah. So can you again tell what is half-life period, sir? Okay, you wanted the statement alone? Can you even take a step, sir? Any doubts here? You were not present in the class when I was explaining? No, sir, I was, but I can't understand. You did not understand. Okay. So first T half na என்னன்னு தெரியும் உனக்கு இல்ல? இப்போ எவ்வளோ டைம் ஆகுது இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் ஒன் ஹாஃப் ஆகிறதுக்கு, அதுதான் T half. சரியா? ஸோ அதை எப்படி கால்குலேட் பண்றோம்னா, from the rate law, இதுதான் rate law for zero order reaction. We are calculating the T half for a zero order reaction.
Appo you have to give the rate law integrated rate equation for zero order reaction, which is K is equal to R naught minus R by T half. நமக்கு T half தான் வேணும், அதனால T half நம்ம left hand side எடுத்துட்டு போயிடலாம். அப்போ this equation will become R naught minus R by K. R naught is the initial concentration. R அப்படிங்கிறது concentration at a particular time T. இப்போ நம்ம என்ன டெஃபினிஷன் படி சொல்றோம், ஆர் நாட் எப்போ ஆர் நாட் பை 2 ஆகுதோ அதுதான் டி ஆஃப், அப்படிதானே? அப்போ ஐ கேன் சப்ஸ்டியூட் ஆர் ஆஸ் ஆர் நாட் பை 2 இன் திஸ் ஈக்குவேஷன். ஸோ நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இங்க எல்சிஎம் எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணா எனக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் வந்துடும். இதுதான் டி ஆஃப் ஃபார் ஜீரோ ஆர்டர். ஓகே, நவ் I wanted to show you the graph for first order. Please do the model graph. Zero order க்கு நம்ம இந்த graph பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? First order ஓட graph நான் காமிக்க மறந்துட்டேன், so please make a note of that. I started half life, I just forgot about the graph. I want you to have a look at it. Yeah, can you see this graph? When I plot between time and ln r, I get a straight line. Zero order மாதிரி I get a straight line. And the y intercept என்னவோ அதுதான் ln r naught. இதோட slope is going to be, that is minus k. Slope is equal to minus k. Okay, நல்லா சிரிச்சிட்டு, I'm going to throw you out. Next you see the other graph. Here you have time on the x-axis, and இங்க y-axisல நம்ம logக்கு convert பண்றோம்ல, log r naught by r. So அதுக்கு நம்ம plot பண்ணும்போது again you get a line, straight line which passes through the origin, and இதோட slope is nothing but k by 2.303. Okay, you will be actually comparing it with the straight line equation. Since we are getting a straight line, we compare that equation which we got with y is equal to the straight line equation mx plus c. And the straight line equation la edu slope m. Done. And you see that first order reactions are very common in usually radioactive species. Radioactive reactions ellame most first order reactions ah da irukum, சரியா? Yes, சரி. half life for a zero order முடிச்சாச்சு இல்லையா? காப்பி பண்ணிட்டீங்க. இப்போ நம்ம half life for first order போலாமா? Now half-life for first order kinetics. So what is the rate integrated rate equation for first order? K is equal to 2.303 by T log R naught by R. இதுதானே நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? T half வேணும். அப்ப நான் இந்த T T half னு எடுத்துக்கலாமா? That is T half is equal to 2.303 by K. K இங்க வந்துரும் log R naught, which is the initial concentration of reactant, divided by R க்கு பதிலா what should I substitute? R naught by 2. Very good. Write the reason here. Reason, concentration of R is nothing but initial concentration of the reactant by 2. அங்க substitute பண்ணிட்டா என்ன ஆகும்? 2.303 by K log R naught into R naught by 2 becomes 2 by
ஆர் நாட். அப்போ ஆர் நாட் கேன்சல் ஆயிருமா? இங்கே நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம். நீ இதை அவசரப்பட்டு போன இடத்துல ஹாஃப் லைஃப் பண்ண அங்கெல்லாம் கேன்சல் பண்ண முடியும், ஏன்னா அங்கே மைனஸ் இருக்குது. சரியா? இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது, நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் நான் உனக்கு கிளியராக சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது, ஏன்னா ஏதாவது கேன்சல் இது பண்ணி வைக்க முடியாது இங்கெல்லாம். சரி. ஸோ டி ஆஃப் இஸ் நவ் ஈக்குவல் டு 2.303 by k log 2. log 2 ஓட வேல்யூ 0.301. ஓகே மா, அங்கே நீ லாக் மட்டும் பார்த்தா பத்தாதுமா, அங்கே ஆன்டிலாக்லாம் பார்க்கணும். லாக் பார்த்தா ஆன்டிலாக் பார்க்கணும். 0.301. So now you get 0.693 by k. So T of is equal to 0.693 by k. This is a very important formula. This is the half-life for first order kinetics. புரிஞ்சுதா உனக்கு? இதெல்லாம் நான் அடுத்த கிளாஸ்ல கேட்பேன். எல்லாம் புரிஞ்சுதுன்னு சொல்லு. படிக்கணும், ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம். So in the meantime, I'll mark your attendance. Sai Rakshana, Aditya Raj, Anbarasi, Anshul. Yeah. See, online students, please have your controls. You should be able to unmute and answer my attendance. Badri, Deepa, Dishita, Farzana, Gautam, Hemant, Ivan, Kalai Selvan, Present, sir. Harvish, Present, sir. Kailash, Kartigai Balan, Kavya. Present, sir. Okay. Kirti, Leia. Leia, I saw her, but I think disconnected. Litish, Manoranjan, Nityunjay, Devdarshan, Present, sir. Lohit, Nikhil, Niranjan, Nitish Raghav, Pavitra, Yes, sir. Pratap, Present, sir. Navina, Present, sir. Akshaya, Mithun. Present, sir. Okay. Pavitra, you answered, right? Yeah, okay. Shaktivel. Shaktivel. Present, sir. Present, sir. Yeah. Sarukesh. Saravanan. யாரு present? இரு சாருகேஷ் எங்க? I told you very clearly, have the controls when I am taking attendance. இப்படி overlap பண்ணா அப்புறம் நான் மாத்தி போட்டுற போறேன். சரவணன் எம் present-ஆ?
Yes, sir. Sharan Ram, Suraj, Shweta, Shweta Shinde, Tarun, Tarun absent. Vaishnav Menon absent. Varshita Shri, she didn't come. Vigneshwaran, Yash Pravin, Yashwant, Yashwant Kumar, Yogit, Yuvashri S. I hope I have called all your names online, offline. Anybody's name I have not called? Saravanan. Saravanan, yes. One by one, wait. Saravanan, yes, I didn't call your name, right? Yes, sir. Last class, did I call your name? You remember? No. No. So your name is not being called in the attendance. Only in chemistry or in all the classes? Ella class meva. Cherry, I'll pass on the information. Apart from him, anybody's name I have not called? Darshini. Yes, sir. Darsh. This is my This is your first class, huh? Okay, அதனால maybe add ஆயிருக்காது. It will be added shortly. சரவணன் நீ நிறைய கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்ட இல்ல சரவணன்? ஆல்ரெடி இருந்த. சரி, I'll tell them, not a problem. ஆஃப்லைன்ல எல்லார் நேமும் கால் பண்ணியாச்சா? இப்போ கேட்பேன், நல்லா பேசு. இப்போ எல்லா ரிலேஷனும் கேட்பேன். First I'm going to ask you. Whatever I have derived, you're going to give me all the relations now. நல்லா பேசு. அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ற கேப் கிடைச்சா போதும். All right. So what did we see in today's class? Order of the reaction, molecularity of a reaction, அப்புறம் ஓகே எலிமெண்டரி ரியாக்ஷன்ஸ்னா என்ன, காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷனா என்ன, கான்சிக்யூட்டிவ் ரியாக்ஷன்னா என்ன, ஓகே அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர், ஜீரோ ஆர்டர், அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் பார்த்தோம் ரைட்டா. செகண்ட் ஆர்டர் ரேட் கான்ஸ்டன்ட்லாம் நம்ம டிரைவ் பண்ணல, வெறும் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ஜீரோ ஆர்டர் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டரோட ரேட் கான்ஸ்டன்ட் டிரைவ் பண்ணோம். ஸோ ஜீரோ ஆர்டர் ரேட் கான்ஸ்டன்ட், ஐ மீன் டெல் மீ த இன்டகிரேட்டட் ரேட் ஈக்குவேஷன். விக்னேஸ்வரன், ஜீரோ ஆர்டர் ரிலேஷன் பாரு பாரு, அந்த பேசுகிற நேரத்தில் அதை படிச்சிருக்கலாம். வாட் இஸ் இட்? ரெஃபர் பண்ண கூட இவ்வளோ நேரம், எது எங்கே எழுதியிருக்கோன்னு நமக்கு தெரியல. Tell me. 1 minute. Come on, come on. You tell me, Navina, tell me first order integrated rate equation. K is equal to what? பார்த்து சொன்னா கூட பரவாயில்ல, இன்னைக்கு கிளாஸ்ல பார்த்து சொல்ல அலவுட், நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்து சொல்ல நாட் அலவுட். ஏன்னா யூ ஷுட் ப்ரிப்பேர் அண்ட் கம். first order K is equal to 2.303 by T to log of R0 by R. Very good. நீ சொல்லுடா, ஜீரோ ஆர்டர் சொல்லு. R0 what is equal to, ஒரு ஈக்குவேஷன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன? K is equal to R0 minus R by T. R0ங்கிறது என்ன? இனிஷியல் வெலாசிட்டியா? இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன். ஆறுங்கிறது கான்சன்ட்ரேஷன் அட் அ பர்டிகுலர் டைம் T. கரெக்ட்? ஓகே. அப்புறம் we saw half life period for zero order and first order. Half life period for zero order. R0 by 2K. T half is equal to R0 by 2K. Correcta? Zero order half life. And Mrityunjay,
First order half-life. வேகமா வேகமா. Yes, Shakti. 0.693 by K, sir. T of is equal to 0.693 by K. புரிஞ்சுதா? சரி. Next class, all of you should remember, I may ask anybody to come and derive the relation. Derivation நீ படிக்கிற. எப்படி derive பண்ணோம் அந்த ரிலேஷன்ஸும் நீ படிச்சுட்டு வர, ரிலேஷன்ஸும் நீ படிச்சுட்டு வந்துடுற தரோவா. Okay? So fine. So we'll wind up the class. Thank you so much for connecting. Please prepare and come for the next class. Good night. Yeah. Sir? Yes, yes, Kalai. Sir, actually I joined in middle, sir, for wisdom, so I didn't attend the solutions chapter, sir. So how will I take this, sir? 1 minute, I'll tell you.